Sikubingelele sikwamukele endabeni zesiZulu ngehora lesikhombisa igama lami nguNoxolo Mamtshali wakwamwali. Sibonga kakhulu ngembukeli ngosuhlanganyele kanye nathi namhlanje kusihla endabeni zehora lesikhombisa. Esikwenzayo nje ke mangabe sekushaya leli hora mbukeli ukuthi sikwazi ngendaba ehamba phambili ebese singena kuzonqo. Angingapholisa amaseke asenze njalo singene kwehamba phambili. Bese kuthi ke elandelayo ke bese kubhalwe lapha ke uhead B isiqhoko ke ila ekuthi la khona ke obakubhekwa ke lapho ukujuluka. Ungoti walibofuzo utshela inkantolo ephakeme yasePitoli ukuthi isiqhoko esatholwa endaweni senzomeya kwakungesona esabasolwa abahlanu ababhekene necala lokumbulala. One who is able to now stand and observe a moment of silence. ElaseGibhithe selingenelele ngemizamo yokuqeda impi eqhubekayo phakathi kweqembu lasePalestina iHamas kanye nombutho wezokuvikela wela kwa-Israel. You know that we need to build some consistency into the team. Last year there was a lot of win one, then lose, and then draw. Upesita usehoxile eqenjini lesizwe elizobhekana neSwatini kanye neIvory Coast emidlalweni yokungcweka njengoba lilungiselela iAFCON yangonyaka ozayo. Obekugqame kakhulu namhlanje inkantolo ephakeme ePitoli ecaleni lokubulawa kwayengunozinti weOrlando Pirates bekubhekwa kakhulu lokho okwatholwa wulibofuzo maqondana namasampula aqoqwe endaweni yesigameko nokuhlola ukuthi kukhona yini okweyamaniswa ke nabasolwa ababhekene necala. Mamshedi Masitla obethula ubufakazi bakhe ngokuhlola kwamasampula olibofuzo aqoqwa endaweni yesigameko ulandise inkantolo ngokuthi oqonda libofuzo ukutholakala ngesikhathi kuxilongwa ama-crashes atholakala endlini akukho. Tshela inkantolo ukuthi umsola wecala wokuqala owesine kanye nowesihlanu eqondanisweni nolibofuzo lwesiqhoko esatholakala endlini emva kwesehlakalo sokudutshulwa kaSenzomeyiwa. Bese kuthi ke elandelayo ke bese kubhalwe lapha ke uhead B isiqhoko ke ila ekuthi la khona ke obakubhekwa ke lapho ukujuluka. Bese kuthi leso siqhoko ke sasingaphakathi ke kwesikhwama ke sokufakazi esinenamba eUP 07888535. Khona namhlanje enkantolo ummeli womsola wesihlanu uadvocate uZandile Mshololo yena wethule ubufakazi besithombe esathathwa ikhasimende lakhe esifakazisa ngokuthi ngobusuku kwabulawa ngabo umeyiwa labe lingekho lona ehostela eFosloras. uConstable uZungu wenqabile ukuqinisekisa lokhu ngelithi akazazi zonke izakhiwo zehostela ababekulo. Do you confirm that the building depicted in that picture is not that one of hostel in Fosloras? Nalo picture nalo angisazi ukuthi sasikuphi le ndawo kubhaliwe ukuthi seGeorge Gore. Ngeke ngikwazi ukukhuluma ngehostel ngalibona ukuthi kuphi. Kodwa ngishoyo accused number 1, accused number 5 and accused number 3 ukuthi bona ngibabonayo kulesithombe. Icala lizoqhubeka. Inkantolo yomthethosisekelo isicacisile ukuthi uOscar Pistorius obhadle ejele kwakumfanele ukuthola ushwele ngoNdasa nonyaka. Lokhu kuzemva ukuthi uPistorius ebhekisa amabombe enkantolo yomthethosisekelo ngenhloso yokuthola incazelo mayelana nezimfanelo zokukhululwa ngoshwele emaphepheni afakwe phambi kwale nkantolo. uPistorius ufuna ukuyifikela amathupha okuyinto ayivunyelwe ukuba yenze ukuze acaciseleke ngomyalelo wenkantolo yokudluliswa kwamacala eyawukhipha ngolwezi ngo-2017 ngenkathi imigwebo iminyaka eyishumi lana kwakunyuswa isigwebo sakhe seminyaka eyisithupha ayesinikezwe ngo-2016. Isigwebo esakhishwa inkantolo yokudluliswa kwamacala saveza ukuthi uPistorius useyihlalile iminyaka yakhe ejele nokho amaphepha aveza ukuthi ngoNdasa nonyaka le nkantolo yokudluliswa kwamacala yakhe iphumbiko ngaphambi kokuba kulalelwe isicelo sakhe soshwele. Lo mbiko uveza ukuthi ukuqala kwesigwebo sakhe kwaba mhla zingama-24 kuLwezi ngo-2017. uPistorius uveze emaphepheni ukuthi le ndlela yokuxhumana ilungile. Njengamanje uPistorius usesejele ngecala lokubulala intombi yakhe uRiver Steenkamp ngo-2013. Kusenjalo
Umnyango wezokudlunyeleliswa kwezimilo uthi usawubhekisisa lo myalelo futhi ngokuhamba kwesikhathi uzosho ngenqubekela phambili. Correctional Services has received an order from the Constitutional Court on the proper interpretation of the Supreme Court of Appeal's judgment delivered on the 24th of November 2017. Briefly, the matter, a sentence that was given to inmate Oscar Pistorius, its effective date, and the impact on the calculation of the minimum detention period. As a department, we are studying the order and shall in due course pronounce ourselves on the way forward. Izwe iGibhithe lizama ukunqanda ukubhebhetheka kwempi ephakathi kwamasosha asePalestina aziwa ngeHamas kanye nezwe lakwa-Israel njengoba isimo siya ngokushuba kulamazwe ase-Middle East. Izinkampani zamabhanoyi eziningana sezikumisile ukusebenza kweindiza eziya eTel Aviv kanti kutholwe nezidumbu ezingama-226 okholakala ukuthi ke ngeza babethamele idili lomculo lapha yakwa-Israel. Everyone who is able to now stand and observe a moment of silence. Ibambe umzuzu wokuthula emkhandlweni wamalungelo wabantu wenhlangano yezizwe njengoba luqhubeka nokushuba udlame phakathi kwePalestina nelakwa-Israel emva kokuthi amasosha womsele eGaza abulala inqwaba yabantu abanye bathunjwa. I've ordered an extensive mobilization of reserves and that will return 5 a magnitude has not known. The enemy will pay an unprecedented price. In the meantime, I call on the citizens of Israel to strictly adhere to the directives of the army and Home Front Command. We are at war and we will win it. Kube nemibhikisho eminingana eMelika kanye nase-Middle East ngenhloso yokweseka izwe lasePalestina. The reality is that years of occupation, of colonization, of ethnic cleansing, and the will of the Palestinian people hasn't been broken. The Israelis have tried everything to break the will of the Palestinian people, to subjugate them to colonial rule by the Israelis, and our people refuse to back down. Kusenjalo unobhala jikelele wenhlangano yezizwe uAntonio Guterres uthi siyakhathaza isibalo sabantu abakhahlamezekayo wanxusa ukuthi luphele lolu dlame. I recognize the legitimate grievances of the Palestinian people. But nothing can justify these acts of terror, maiming and abduction of civilians. I reiterate my call to immediately cease these attacks and release all. Kusenjalo izinhloko zombuso ezahlukene zibe nezingxoxo zokugqugquzela ukuthula kanye nokuvikelwa kwabantu nhlangothi zombili kulamazwe. Inhlangano i-Interfaith Forum of South Africa isigxeke isimo samanje sakuleli yanxusa ukuba sibukezwe ibhekene nabantu bakuleli. ITFSA imele abantu abahlukahlukene emphakathini ababuthane ukuzofuna isisombululo enkingeni ekhona kuleli. Babuthaneke ndawonye okuseqhulwini okuzodingidwa inkohlakalo amathuba emisebenzi kanye nesimo sempilo esingesihle kubantu bakuleli. The Interfaith Forum has been concerned about the state of the nation for some time. We built a lot of our collaboration interfaith during the COVID time, where we created what we called the Religious Forum Against COVID. We met every week to exchange notes from our faith communities and to mutually advise on how best our people. But izinselele ezikhona ziya ngokuba nzima abantu angeke bagoqe izandla babeke ithemba labo emaqenjini ezombusazwe. 99% of the people in this country are objects of poverty. So that's the one issue, just one issue. And of course the other issues that flow from there, the social issues, the corruption, government, the lack of service delivery, lack of water. I mean, that's become recently a challenge in this country. So we reaching a country needs some kind of a leadership. Lombuthana kwezinsuku ezintathu kuzozanywa ukuqhamuka namaqhinga amasha abazowafaka ezisombulweni ezikhona ukuzama ukuguqula isimo salelizwe. Kodwa kacacile ukuthi lo mbuthano uzoba nawo yini umthelela nethemba abafuna ukulizuza. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela uHosiyen Suramukgopa ubeke kwacaca ukuthi izikweletu zomasipala kuEskom ziseyinselele enkulu ekampani.
Ungqongqoshe wezogesi uDokotela Ramokgopa uthi izikweletu zomasipala abahlukene zinomthelelo ekutheni Eskom ingakwazi ukusebenza ngendlela efanele. We know as I sit here that the minister owing Eskom upwards of 64 billion rands, and that figure is increasing. Count year to date, the increase was over 4 billion rands, and there's no sign of that increase abating anytime soon. Ramokgopa wengeze ngokuthi okunye kuumthelelo omubi ukusetshenziswa kogesi oxhunywe ngokungemthetho. This is placing significant strain issues of illegal connection, and that's why it's important that in the quest to address this situation of the energy ecosystem in the country, we should also pay significant attention on the areas of illegal connection. Uphinde wathi umthamo wogesi usungcono kakhulu. The net is that the grid is healthier by about 5,000 megawatts. So that's important. That's a significant measure of the progress that we're making. And of course, we're able to realize those benefits in relation to iEskom izoqhubeka nokusebenzisa isigaba sesine sohlelo lokucisha konga ugesi kuleli sonto. Mbukeli sathi qhu eyitolo kanti mangabe sibuya sokuphathela udaba oluthi. But the prophet was looking directly at the guy that was standing in front. So when the guy saw him looking at him, that is when he lifted his gun and shot the prophet. Inyoni umbishopi oyibonele ngawakhe ngesikhathi amadoda angaziwa ehlasela ibandla lakhe ebulala umfundisi uDwayne Gordon. Sibene sekubingelela sikamukele mangabe usanda kungena odabeni lwethu liphambili sibike ukuthi ungoti wolibofuzo utshela inkantolo ephakeme yasePitoli ukuthi okwadutshulwa kwabulawa kuyo uSenzumeyiwa kwakungesona esabasola abahlanu ababhekene necala lokumbulala. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube kanjalo ke na ku SABC Plus. Ngena kuzo nje uyicinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani uzoyithola. Icala labesilisa abane abasolwa ngokubulala owayengunobhala Youth League uSindiso Magaqa emzimkhulu ngo2017 kuhlelwe ukubala iqale ngomasingana wonyaka ozayo enkantolo ephakeme yaseMgundlovu. Umbukeli uMagaqa phela wahlaselwa emva komhlangano wegatsha amanye amakhansela amabili nawo alimala. Leli cala liqhubeke ngemumva kwekhefu lesinyanga ezine. Enkantolo bekulindele ukuthi ithole isiqinisekiso ngokumelwa kwabamangalelwa kuleli cala ngesikhathi ligcina ukulalelwa ummeli wabo watshela inkantolo ukuthi uhloso ukuhoxa kuleli cala wabalula izinselelo zezimali. Nokho namuhla inthimba labameli elifanayo libuyele enkantolo kodwa ke umbuso uthe awanelisekile wacela ukuba leli cala lihlehliselwe umhla ka16 November. The state now needs to put on record that the accused must actually confirm firm instructions to Mr. Van der Merwe, the instructing attorney, and Mr. Matthews. Abamangalelwa bayawaphika amacala ababekwe wona okubalwa icala lokubulala, icala lokuzama ukubulala, elokwakha itulo lokubulala kanjalo necala lokutholakala nezibhamu ngokungekho emthethweni. Abasolwa abathathu uSibonelo Mnyeza, Umbulelo Mpofana nomlungisi Ncalane bangaphandle ngebhayili. Your bail is extended to the 22nd of January 2024. You are to observe all the conditions under which you are released on bail. Suffice to say that the condition pertaining to reporting at Harding has now been amended. So you must report at Durban Central Police Station every Friday from 6 a.m. to 6 p.m. Isicelo sebhayili sikamangalelwa wesine uSibusiso Ngcingwa sachithwa ngenxa yamanye amacala abhekene nawo. Ezindabeni zeSABC ngingunonjabulo Mtungu amakamu eThekwini. Lobenyoni umbishopi oyibonele ngawakhe ngesikhathi amadoda angaziwa ehlasela ibandla lakhe ebulala umfundisi uDwayne Gordon.
Lezi imbobo zezinhlamvu zesibhamu ziyisikhumbuzo esibhlungu kubazalwane ababone elikhulu lapha ngolwehlano lwedlule kusihlwa ukasela izilelisi. Namanje abaholi bebandla banovalo obala ngenxa yokwenzeka babeke impilo yabo engcupheni. I think we have to get over the drama right now because we are hurt, we are distraught, we are angry. I'm angry at this event for what happened, for these guys to come and shoot inside of a place of worship. We want to bow before heaven and we want to give the worship. Ababhishophi bebandla bephuke umoya ngokubulawa kaMfundisi uDwayne Gordon obemenye njengesikhulumi sosuku enkonzweni. Bakholelwa ukuthi behlulekile ukumvikela. He didn't even finish his greeting when these gunmen came in, and then they shot directly at the camera because we were on a live feed on Facebook Live. And then I think all of us went down. They commanded us to go down. But the prophet was looking directly at the guy that was standing in front. So when the guy saw him looking, when he lifted his gun and shot the prophet. Amalungu ebandla ahlanganyele ndawonye ukuzokwesekana nokuthandazela ukudla avela ezulwini. Banovalo ngokuthi lo mkhuba obugebengu emasontweni uzokwanda uma amaphoyisa ehlulile bopha ngokusheshsha abenzi bokubi. Owengamele ezokuthutha nokuphepha komphakathi eLimpopo uFlorence Radzilani uthi ukusebenzisana nezinkampani zamabhasi ezithe xaxa kuzosiza ukuthutha umphakathi insuku zonke futhi ke kuzothuthukisa ezokuthutha zomphakathi. Lokhu kuvele njengoba inkampani yamabhasi kahulumeni iGreat North Transport ibhekene nezinselele eziningi zokuthutha. Iminingi abagibeli bethembele ku-Great North Transport kodwa belokhu besola inkampani ngokusebenzisa izimoto ezingekho esimweni esihle. Le nkampani iphinde yaxoxa ngokungahlinzeki ngamabhasi kwezinye izindawo eziqhelile. We do acknowledge that they do have challenges like any other company. So the message that we deliver to them from time to time is where they don't have capacity. It's good maybe to subcontract, to get other people to do the service. But this will soon be addressed. Section abantu abangaphezulu kwama-30 ezingozini zomgwaqo eLimpopo kulamasonto amathathu edlule. Kunxusa abashayeli ukuba bashayele ngokucophelela ikakhulukazi njengoba sekusondela isikhathi samaholidi kaKhisimusi. They must stop speeding and drunk driving. They should also not overload their vehicles, especially as we head towards the festive season. Government must also look at accidents and improve safety. They must build more guardrails. Umnyango wezokuthutha ukhathazeke kakhulu ngesibalo sezingozi zabantu abahamba ngezinyawo kulisifundazwe. Isikhwama esibhekele ukunxephezela abalimele ezingozini zomgwaqo iRoad Accident Fund sethule indlela entsha yokusebenza ezophuthumisa ukufakwa kwezicelo zezinxephezelo njengoba abezomthetho sebesebenzisa lesi sikhwama ukuyithuthukisa kwezemali. Ngalesixazululo esisha iRoad Accident Fund isidale amathuba emisebenzi evile emakhulwini amathathu namashumi amahlanu. Isixazululo esibizwa nge-CRM sizokwenza kube lula ukuthi izisulu zezingozi zomgwaqo zifake izicelo ngo-WhatsApp noma ngokushaya ucingo kwazise njengamanje zithembele kwabezomthetho. Everyone of South Africans who wants to know about the claims process can come through this number. For us, it's very important that we do that. We've got 300 people sitting there waiting for this call. So it's something big for the Road Accident Fund to be more responsive to what the claimants have been asking for. Ulitswalo uthi bekuvame ukuthatha iminyaka elinganiselwa kwemine ukuphothula izicelo, kepha ngosizo lwe-CRM sekuzothatha izinsuku eziyi120. Most of our people never knew what was paid to them, and the lawyers were taking all that money. They also don't know even if it was paid. Sometimes it's paid 2 years ago, and the claimant does not even know. So this is very important. The claimants have been and will continue to be the lifeblood of the Accident Fund, and the fund has declared, as it has been said, 2023 as the year of the claimant.
Ukulugcina lokuphawu wokuchitshiyelwa kwe-Road Accident Fund. Bafana uRonwen Williams uthi leli qembu kufanele liqhubeke nomgqigqo walo kuze kufike kumqhudelwano weAFCON ozoqala ngoMasingana ngonyaka ozayo. Sekukhona abadlali besayidlala imidlalo emibili yomngane ezayo kulabadlali kubalwa kubuphezi Dawo hoxiswe yizathe ithinta umndeni wakhe ube nguThapelo Moreno, Innocent Mayela kanye noBathus Obas. Then there is a case of Percy Tau, so I had contact with Percy last week. For family reasons, he'd like not to be here with us. Abadlali banxusa ukuthi kungabi nezinguquko kuze kufike lo mqhudelwano weAFCON emidlalweni emibili yomngane idlale ngenyanga edlule Bafana idlale ngokulingana neNamibia ngaphambi kokuthi kuqise iDemocratic Republic of Congo ngegoli elilodwa eqandeni. Coach, we need to build some consistency into the team. Last year there was a lot of, win one, then lose, and then draw, and I feel, the last year, we've been consistent where we've won a lot of games. We have, that's a positive. That shows that there's growth. Captain Bafana uthi sebebheke ukuthi ziqhathwe kuweAFCON. It's not going to be easy. I mean, all the they're there for a reason. They are good. They are obviously quality, and it's going to be tough, so we need to be mentally prepared. Umdlalo wokuqala womngane neZwatini uzodlalelwa enkundleni yeFNB ngolwesihlanu kusihlwa, kanti lo mdlalo uzoqala ngelesithupha lo ngomgqibelela kuleli lizobe selibhekisa amabombe ezweni elizosingatha weAFCON ngonyaka ozayo. Umhlahlo wesimo sezulu yalandela ngemva kwekhefu nesangoma sezulu sethu la endabeni zesiZulu umphushulwa Msimanga. Kwaze kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane ngicela ungemukele emva kwesikhathi eside njengoba nanku amathuba emvula akayathanda ukuba mahle eMpumalanga eFreystata ephelezela ukuduma uyongena eduze kwentaba zokhahlamba eningizimu yaZulu Natal uyongena kakhulukazi ke nasogunelo lapha Eastern Cape mancane nje imvula esingazilindela okanye amathuba ikakhulukazi amafu ongena engxenyeni ke yasenyakatho kuba umkhizo lapha koDzanini libalele nje kuzo zonke indawo ezingapha ngasentshonalanga abe mancane futhi amathuba ongena ikakhulukazi ke engxenyeni lapha ngaseningizimu siyobheka usuku lakusasa sisho sithi ke sabalela entshonalanga inkunje yasekuseni esingayilindela endaweni ezingasogwini aqhubela amathuba amakhulu kakhulu emvula ikakhulukazi endaweni ezingasogwini lapha ikakhulukazi Eastern Cape uyongena ngaseningizimu kwaZulu Natal mancane amathuba kwaZulu Natal emvula ezingaphelezela ukuduma abe makhulu kodwa mawungena eMpumalanga eFreystata uyongena eningizimu eGauteng kanjalo nako North West sisho sithi South African Weather Service iyaskipha isixwayiso semvula ephelezela ukuduma ezingaba nomngozi ikakhulukazi eMpumalanga eFreystata uyongena lapha ko North West lezi imvula ezinamandla esinekhukhula singazilindela ogunelo lapha ikakhulukazi Eastern Cape kanti ke namahlabela phambili siyobheka usuku lakusasa kuseyisimo esifanayo ogunelo lapha Eastern Cape kanti ke nalezi amvula ephelezela ukuduma eMpumalanga eFreystata yongena North West singaqhubeka sizilindele ngapha ngasentshonalanga singalindela nje isimo esingabhebhelisa umlilo ikakhulukazi lapha koAphindini moze waqala umlilo kuye kwenzima kakhulu kunqoba ngisho ngithi ebusuku banamhlanje kufika kusasa kuseyimpondo zankomo kuyabanda kuSutherland nokho akufani mongena kwezinye indawo ngingathanda nje ukuba phakathi enkabeni uyongena ikakhulukazi ke ogunelo lapha kwaZulu Natal ngophoma enhlavela ngathi futhi manje kwaZulu Natal phona ngaseningizimu ngisho ngithi ke kashisa mongena ke ko North West yongena koThwane ngisho ngithi mongena ikakhulukazi engxenye yasenyakatho lingathanda nje ukuthi futbale phansi Eastern Cape ngaphakathi kube phakathi entshonalanga futbale kwanyanga ogugulethu ngivumele ngisho ngithi ke ngiyayithatha indawo benobusuku obuhle. Mbukelisi sibeka lapha ke bese kuphathele zona usale kahle.